distinguished guests, government partners, trainers, and above all, the women who are at the heart of this project, I welcome you all. We are honored to have this number of women and CSO representatives from Enugu State gathered here today, all united in the quest for gender equality. So tata, but women rights and the Iwu protective laws. How can we define women rights? Women rights are the basic rights and freedom that every woman should have just because she's a woman. Almost everybody, when something they her about the way things are done in their community, and that's in we connect many other women, but you just be bearing it silently because you feel like it's how things are done and you cannot change it. Who are you to try and challenge those things? But the truth is that any individual, anybody, any one person can start that movement that will eventually lead to change. My name is Stanley Ilichukwu. I am the Executive Director of South Saharan Social Development Organization. This workshop is part of a project called Community Partnership for the Elimination of Gender-Based Violence. A couple of years ago, more or less like 9 years ago, we began a program called Sister Guardian Initiative, where our plan was to identify women within the community, train them, and support them so that they can in turn support other women in the community that are victims of gender-based violence. So those women, we train them to do a few things. We train them to offer counseling and mediation to couples. We train them to offer temporary shelter for those that need them, and also, on their own part, advocate against gender-based violence within their community. na awakporo gị n'ike ma ọ na-anara gị oke gị n'ike ma ọ na-emegide gị maka ihe omenala, ihe ọbụla bụ mmegbu, mkpagbu, mwakpo, otu ọbụla eshi mee gị iwe shi na ya wee pụta gị nwa bụzi survival. The whole thing is all about gender-based violence, and that was why South Saharan deemed it necessary through the COMPEG project. COMPEG is Community Partnership for the Elimination of Gender-Based Violence. We had to conduct a baseline assessment, a needs assessment on trying to get the harmful traditional practices that go on in communities in Enugu State. And then we now selected the communities that we're working, which is 23 communities in total. My name is Priya West. I'm the Gender and Livelihood Officer for South Saharan Social Development Organization. So I work as a gender officer under the COMPEG project. The COMPEG project is a community partnership for the elimination of gender-based violence. On this project, we are taking a bottom-to-top approach to combat GBV and harmful traditional practices in the community. We are building the agencies of women, influential and interested women in the community, to equip them with the skills necessary for them to address harmful traditional practices and GBV in their community. During the needs assessment, we noticed a lot of harmful traditional practices in the community, ranging from harmful widowhood practices to inheritance issues, early marriages, and a lot of harmful traditional practices. So we thought it best to equip the women, build their agencies in negotiation skills, conflict resolution, advocacy, economic empowerment, leadership skills. These skills will enable them address the issues in their community level, have dialogue sessions and advocacies with their chiefs to discuss the issues plaguing the women in the community. So I pledge to uphold and promote the VAP law. I will speak out against all forms of violence and work to ensure justice
As a leader, I commit to being a voice for the voiceless and to use my influence to end violence against persons, especially women and girls. So help me God. Thank you. Thank you so much for listening. Farm Mrs. Stella Ude. Abụ m onye Amo Females Community. Ekele Nchukwu maka ọgbakọ anụ anyị bịara. Anyị na-abịaba ọgbakọ mana anyị abịa n'ọhụ nke kpara anyị na-ahụ ka nke anụ anyị bịara. Ana m ekele Chukwu maka ndị guzobere South Sahara Development Organization. Maka na o mee ka anyị ụmụ nwaanyị wee mepe. Anyị amara ihe anyị amabụghị. Ihe anyị na-atụba egwu na ya. Anyị amazie na ọ bụ ihe anyị ga na-atụ egwu, na ihe anyị kwesịrị ka anyị nọrọ at the forefront. Abịa n'otu esi awepụ ụmụaka anyị, ha akụzigoro anyị na ikikere dị na anyị nwere ikikere ime ka ihe ahụ kwụsị. Ma onye ọbụla merie na anyị nwekwara ikikere idote onye a n'ọkwa ọ ga-anọ. Before ụmụ nwaanyị amarọ na ụdị nwere onwe a dị na-abụrụ nkụzi anyị bịara. Anyị wee mụta na nwaanyị ihe ọbụla a na-eme nwaanyị na o nwere solution a ga-eji wee treat ya na Nigerian law. Dịka na obodo m kịta nna ihe a bụ ihe ga-enyere m aka ịba n'ime obodo like ụmụ nwaanyị a na-emegbukasị, ụmụaka a na-awakpo, na-eme ihe dị iche iche kwesịrị n'ime ndị enweghị ndị na-ekwuru ha. Ihe a m bịara nkụzi a kụziere m na o nwere ihe a ga-eme wee kwuchitere ha bụ ndị enwe ha otu ọra ha. Mgbe a na-akụziri anyị maka story telling, amụtara m na mmadụ ama react ozugbo ị nụrụ akụkọ maka mmadụ. Ị kwesịrị ige ntị nụta ka akụkọ ahụ si wee gaa ọfụma before you pass your judgment. Ọ bụghị nụkwara na mmadụ gburu mmadụ, egbuo ya, tigbuo ya, o gburu mmadụ ka egbuo ya, ka a tụọ ya okwute. Mba, ị kwesịrị ike amụọ down nụtacha the thing ọfụma, then you can judge. A na-emebu program mana nke abụọ pụrụ iche. Ana m asị ka Chineke gọzie unu. Ana m ekene siri ike na-asị South Sahara Development Organization fadalụ maka this program fanyere ụmụ nwaanyị. Ọ na-asọ m ụsọ, na-asọsi m ụsọ ike. Ndị chịkọbara ọchịchị a, asị m na ihe ọma ga-akọnatara ha, ọganihu ga-abụ nke ha. Ha ga na-eje eje na-abata abata, ndị iro ama mfụ ha anya, ọpụọ na mbata ga-abụ ngozi.